Если вы посмотрите это видео до конца, я обещаю вам то, чего вам никто раньше не обещал. Ты больше никогда не будешь просить внимания, сообщений, признания. Ты поймешь раз и навсегда, почему его молчание так тебя разрушает. И даже больше того, вы научитесь помогать ему осознать и почувствовать, что он потерял кого-то бесценного. Не с помощью игр, не с помощью манипуляций, а с помощью чего-то бесконечно более сильного вашей эмоциональной трансформации. То, что я вам сейчас расскажу, основано на сцене, которая произвела на меня глубокое впечатление. И, возможно, в глубине души вы испытали нечто подобное. Это был обычный день. Я был в приемной, когда в мой кабинет вошла женщина. Элегантная, подтянутая. Ее волосы аккуратно собраны сзади, осанка величественная. Она руководит компанией, у нее двое замечательных детей, и она уже пережила тяжелый развод. Она из тех женщин, которым весь мир аплодирует стоя. Но в тот день она не могла перестать плакать. Ее трясло. Она сказала: «Он заблокировал меня в WhatsApp. Я не понимаю. Еще вчера у нас все было хорошо. Я слушал молча, но внутри меня что-то кричало. Как это возможно, что такая необыкновенная женщина разочаровывает того, кто видел ее лишь по выходным, кто появлялся, когда хотел, исчезал, когда ему было нужно, и все равно занимал в ее жизни больше эмоционального пространства, чем любая победа». И тут меня осенило. Существует тихая, невидимая эпидемия. Эпидемия, которая особенно затрагивает самых сильных, самых щедрых, самых стойких женщин. Женщины-львицы на работе, в материнстве, в жизни. Но в любви они выпрашивают крохи, словно растерянные подростки. Почему? Почему эти невероятные женщины, пережившие трагедии, потери, предательства и новые начинания, терпят крах перед лицом молчания эмоционально неглубокого мужчины? Ответ жесток, и, возможно, именно его вам сейчас и нужно услышать, потому что боль, которую они чувствуют не из-за него, это нечто гораздо более глубокое. Это все, что они отдали в жизни, всю свою любовь, всю свою силу, всю свою преданность, и что так и не было по-настоящему оценено. Молчание мужчины открывает дверь в пустоту, берущую начало в далеком прошлом, из детства, из юности, из отношений, где ей приходилось доказывать свою правоту, настаивать, быть достойной. И вот тут-то и начинается фатальная ошибка, когда она начинает путать отсутствие с отвержением, а отвержение с чувством вины. Когда она спрашивает себя: «Что я сделала не так? Где я допустила ошибку?» Но правда еще более жестока и в то же время освобождает. Проблема была не в тебе. Ты научился любить, жертвуя собой. Верить, что чем больше отдаешь, тем больше любви заслуживаешь в ответ. Тебя приучили быть незаменимым, чтобы тебя ценили. Но в любви это ловушка, потому что чем больше ты пытаешься доказать свою ценность, тем яснее он понимает, что ему не нужно прилагать никаких усилий. Чем больше ты приспосабливаешься, тем больше он успокаивается. Чем больше ты себя принижаешь, тем больше он чувствует себя вправе исчезнуть. И вот вопрос, который может быть болезненным, но его необходимо задать. Сколько раз вы переставали быть чьим-то приоритетом, думая, что с терпением, с привязанностью, с преданностью вас когда-нибудь выберут? Но этот день так и не наступил, а пришла блокада, исчезновение, вакуум. И даже несмотря на то, что ваше сердце разбито, вы все еще пытаетесь оправдаться. О, он запутался, у него травмы, ему нужно время. Нет, он не растерян. Он чувствует себя комфортно, потому что он усвоил, что может уйти, когда захочет, и что ты всегда будешь рядом. Что ты напишешь ему, даже если тебя проигнорируют, что ты останешься готовой рядом и понимающей, даже когда он исчезнет без объяснений. И это не любовь, это эмоциональная зависимость. Вы зависимы от того, кто дает вам крохи. И это происходит потому, что ваш мозг, тот самый, который помог вам построить карьеру, вырастить детей и выиграть битвы, находится под воздействием химической ловушки. Да, химия.
Каждый раз, когда он появляется после исчезновения, ваш мозг вырабатывает дофамин. Это всплеск удовольствия и облегчения. А вскоре после этого повышается уровень кортизола, гормона стресса, тревоги и боли. Это порочный круг, и чем дольше ты в нем остаешься, тем сложнее выбраться, потому что дело уже не в нем. Речь идет о том, что вы пытаетесь вернуть себя посредством его внимания. Ты смотришь ему в глаза, ища подтверждение того, что ты достойна любви, что ты самодостаточна, что ты заслуживаешь быть выбранной. И вот правда, которая может перевернуть все с ног на голову, вы уже являетесь всем этим. Но пока вы зависите от других, которые заставляют вас чувствовать себя именно так, вы будете продолжать просить то, что и так должно быть переполнено изнутри. Вы полноценная женщина. Вам не нужно бороться за то, чтобы он вас увидел. Вам срочно нужно, чтобы снова увидеть себя. И это поворотный момент. Женщина, которая видит себя, слушает себя, уважает себя, больше не нуждается в мольбах. Она притягивает, она выбирает, она навязывает свое присутствие даже в тишине. И это начало революции. Но прежде чем это произойдет, вам придется ответить на последний вопрос. А что, если его отсутствие — это не боль, а зеркало твоего отсутствия? Именно об этом мы поговорим в следующей части. И когда вы поймете, что происходит у вас в голове, все начнет обретать смысл. Вы когда-нибудь задумывались, почему вам так больно, когда он видит вас и не отвечает? Почему ваше сердце учащенно бьется, когда вы видите, что он в сети, но не пишет? Почему вы теряете сон, аппетит, теряете концентрацию даже на самых простых вещах? Из-за того, кто едва ли пытается быть рядом, ты не преувеличиваешь, ты не слишком навязчив. То, что происходит внутри тебя, реально, и этому есть объяснение. Объяснение, которое выходит далеко за рамки того, что говорят твои друзья, что предлагают готовые советы из интернета или что пытается понять твой логический ум. Что происходит внутри тебя? Биохимические, неврологические и глубоко эмоциональные. Представьте, что вы дома. Ночь, свет выключен, тишина густая. Вы берете телефон автоматическим жестом, уже немного нервничая, открываете приложение, видите, что оно онлайн, сердце учащенно бьется, а потом ничего, ни сообщений, никакого сигнала, только темная пустота на экране. И как будто в этот миг вы увядаете изнутри, вы пытаетесь рационализировать. Он должно быть занят. Это всего лишь приложение. Меня это не волнует, но его это волнует. Очень волнует. И знаете почему? Потому что твоя нервная система была настроена интерпретировать это отсутствие как угрозу. Для вашего мозга это молчание не просто отсутствие общения. Это чувство заброшенности, отвержения, лишения любви. И для ума, с детства, сформированного на поиске одобрения, это активирует тот же внутренний сигнал тревоги, который сработал бы в случае физической опасности. Вы чувствуете страх не перед чем-то внешним, а переднее быть любимым. И вот тут-то и возникает самая жестокая ловушка из всех. Непостоянная любовь. Это те отношения, где внимание приходит и уходит, где он появляется интенсивно, заставляет тебя чувствовать себя желанной, живой, особенной, а потом исчезает на несколько дней. Он отменяет свидания, он охладеет разговоры, он притворяется нормальным, когда появляется снова. И ты, даже зная, что что-то не так, оставайся, жди, адаптируйся. Потому что, как наркотик, прерывистое внимание создает пики удовольствия, за которыми следуют спады боли, и ваш мозг живет ради следующего пика. Вам уже не хочется, вам нужны те ощущения, которые он дает вам, когда он присутствует. Это искра дофамина. Это мгновенное облегчение, которое заставляет тебя на несколько секунд забыть, как плохо тебе было до этого. Но, как и у любого наркотика, эффект быстро проходит, и ломка болезненна. 42-летний пациент однажды сказал мне: «Доктор, он мне больше не нравится, но я все жду его появления, словно он воздух, которым я дышу». Это предложение затронуло меня,
потому что оно описывает то, что чувствуют и не могут объяснить многие женщины. Чувство эмоционального похищения, как будто твой покой был взят в заложники кем-то, кто ничего не обещал, но и никогда по-настоящему не уходил. И это потому, что в глубине души ты не борешься за это. Ты борешься против старой раны. Возможно, вы выросли, слыша, что нужно хорошо себя вести, чтобы вас любили, что нужно получать хорошие оценки, заботиться о братьях и сестрах, не быть слишком назойливым, быть полезным, быть идеальным. Возможно, вы слишком рано усвоили, что любовь — это то, чего вы заслуживаете, а не то, что просто получаете. И теперь, во взрослом возрасте, эта программа остается активной. Вот почему, когда кто-то вас игнорирует, все ваше тело сдает. Сердце учащенно колотится, разум наполняется догадками. Вы вновь переживаете страхи, о существовании которых даже не подозревали. Это тело 40, 50 или 60-летней женщины, реагирующее со страхом 7-летней девочки. Это сильная, профессиональная, независимая женщина, которая вдруг чувствует себя маленькие, беспомощные, одноразовые. И как бы вы ни пытались это рационализировать, химия уже взяла вверх. Ваш мозг связал это с чувством облегчения, и то, что должно было быть эмоциональным выбором, превратилось в эмоциональное навязчивое желание. Но вот трудная и необходимая истина. Проблема не в нем. Он просто спусковой крючок. Настоящая проблема — это эмоциональная система, которая была сформирована так, чтобы искать безопасность там, где существует только нестабильность. Это ваше тело, зависимое от колебаний. Это ваш мозг, путающий адреналин со страстью, отсутствие со значимостью, тишину с глубиной. Думаете, он напряженный? Может быть, он просто рассеянный и непредсказуемый. И это рождает в вас мысль, что вам нужно завоевать его, понять его, спасти отношения. Но эта настойчивость не любовь. Это реакция выживания. Это ваша лимбическая система пытается защитить вас от боли, покинутости, унижения и отчуждения. И именно поэтому вы замыкаетесь в себе, приспосабливаетесь и оправдываетесь, потому что ваше тело верит, что если оно сможет вернуть вас, вы снова будете в безопасности. Но знаете, что во всем этом самое разрушительное? Этот эмоциональный танец, эта безмолвная игра похищает тебя. Он похищает твой покой, твою самооценку, твою спонтанную радость. Он похищает твои хорошие дни, твой сон, твои любимые песни, твою концентрацию, твой свет. Ты начинаешь жить, основываясь на том, что он делает или не делает. Если он отвечает, ты расслабляешься. Если нет, твой мир рушится. Твоя ценность становится зависимой от уведомлений. И это изматывает, выматывает несправедливо, потому что ты уже так упорно боролся в жизни. Ты заботился о стольких людях. Ты так многим пожертвовал, чтобы все продолжалось. Почему именно сейчас ты должен бороться за того, кто и пальцем для тебя не пошевелит? Ответ кроется в решении, которое никто не сможет принять за вас. Разорвите этот цикл. И это не значит стать холодным, циничным или равнодушным. Это значит начать распознавать, когда вами эмоционально манипулирует ваша собственная нейрохимия. Это значит уйти не из гордости, а из чувства самозащиты. Это значит отстраниться, даже если вы все еще скучаете по кому-то, даже если вам все еще больно. На днях одна женщина сказала мне: «Я думала, что если он меня заблокирует, я умру внутри». И в каком-то смысле так и случилось. Но теперь я понимаю, что умереть должна была именно та часть меня. Та часть, которая умоляла, чтобы ее выбрали. Это символическая смерть нужды и возрождение любви к себе. Тебе не нужны его ответы. Тебе нужно восстановить связь с собой. Он не тот, кто даст тебе покой. Ты тот, кто перестанет уступать ему покой. И поверьте мне, когда начинается это воссоединение, происходит нечто волшебное. Вы начинаете вспоминать, кем вы были до того, как потеряли себя в этом поиске. Вы снова начинаете прислушиваться к себе, уважать себя,
ставить себя на первое место. И ваше тело, ваш разум, ваша душа, они начинают понимать, что не его присутствие спасает вас. Это ваше собственное присутствие. И это меняет все. А теперь ответьте мне честно. Сколько раз вы с радостью надеялись, что вас выберут снова? Сколько раз вы изо всех сил старались быть понимающим, внимательным и щедрым, но при этом оставались на заднем плане из-за человека, который едва мог справиться со своими эмоциями? И еще хуже. Сколько раз, несмотря на его молчание, холодность и непоследовательность, вы все еще думали, что проблема в вас? Вот о чем нам нужно поговорить сейчас, потому что есть болезненная, но и освобождающая правда, которую необходимо высказать. Женщины, которые больше всего страдают от любви, часто оказываются теми, кто больше всех заботился о других на протяжении всей своей жизни. Да, они сильные. Те, кто все решает, те, кто предвидит хаос и избегает бурь. Те, кого никогда не считали хрупкими, потому что они всегда были заняты спасением других. Те, кого с юных лет учили видеть чужую боль превыше своей собственной. Может быть, вы тоже так считаете. Вы можете понять, когда кто-то печален, еще до того, как он это осознает. Вы чувствуете напряжение в воздухе и стараетесь избежать конфликта. Вы слушаете даже когда никто не говорит, и благодаря своей острой чувствительности вы в итоге становитесь эмоциональное убежище для тех, кто не знает, как позаботиться о себе. Но за этот дар приходится платить высокую цену, потому что со временем ваш внутренний компас меняется. Вы больше не знаете, что чувствуете. Вы понимаете только то, что нужно другим. Вы больше не знаете, хотите ли вы чего-то. Вы понимаете только то, что с другим человеком все в порядке. И где-то по пути вы путаете любовь с миссией спасения. И вот тут-то и рождается самая жестокая закономерность из всех, когда вы притягиваете эмоционально недоступных мужчин, как будто они проекты, которые нужно исправить. Вы заметили это? Комментарий ниже. Вы когда-нибудь были в отношениях с человеком, который казался сломанным, и чувствовали, что ваша обязанность вылечить его? Ваша история может помочь другим женщинам, которые сейчас переживают то же самое. Такие отношения подобны эмоциональным зыбучим пескам. Поначалу он кажется глубоким, загадочным, даже очаровательным в своей боли. Вы чувствуете его уязвимость, думая, что в ней есть потенциал. А затем начинается цикл. Он то приближается, то отдаляется. Он показывает свою хрупкость. То обвиняет вас в излишней напористости, а вы вместо того, чтобы защитить себя, удвойте заботу, удвойте терпение, утройте преданность. Ты готовишь, ты прощаешь, ты ждешь, ты даже меняешь свою сущность, чтобы вписаться в его молчание. Но он не меняется, потому что правда в том, что никто не меняется из благодарности. Люди меняются только тогда, когда сами этого хотят, а не тогда, когда кто-то пытается их спасти. Знаю, это трудно принять, потому что где-то в глубине души ты все еще веришь. Если я буду любить его достаточно сильно, он заметит, он проснется, он останется. Но если любить слишком сильно кого-то, кто к этому не готов, то возможен только один финал. Ты теряешь себя. И вот тут возникает вопрос, который меняет все. К своей личности вы пожертвовали, пытаясь быть принятым кем-то, кто даже не знал, чего хочет, кажется и думает. Одежду, которую ты стала носить, чтобы понравиться, то, как ты говорила, чтобы не напугать. Планы, которые ты отложила, те моменты, когда тебе хотелось плакать, но ты сдерживала слезы, потому что у него и так проблем хватает, счет приносят всегда. И самое извращенное, что когда он понимает, что вы всегда рядом, приспосабливающаяся, щедра, понимающая, он становится самодовольным, потому что вы понимаете, что вам не нужно расти, вам не нужно совершенствоваться, вам не нужно идти на компромиссы. Он знает, что ты будешь продолжать отдавать все силы, даже если не получишь почти ничего. И это его отталкивает. Как бы противоречиво это ни звучало, чем больше вы уступаете, тем больше он отступает,
потому что что-то внутри него говорит: «Я не заслуживаю всего этого». Или еще хуже: «Она любит меня так сильно, что мне не нужно прилагать никаких усилий». И вот мощное размышление. Живете ли вы в отношениях взаимности или в процессе самоуничтожения, замаскированном под любовь? Оставьте комментарий здесь. Не бойтесь, ваш порыв может освободить кого-то. Он может освободить даже вас. Я помню одну пациентку, назовем ее Кларой. Клара была той женщиной, которую все хвалили. Образцовый профессионал, верный друг, преданная дочь и безупречная мать. Но в любви она превратилась в тень. Она встречалась с мужчиной 3 года, который исчезал с важных свиданий, избегал серьезных разговоров и всегда говорил: «Я не готов». Клара ждала. Клара об этом позаботилась. Клара верила, пока однажды после очередного необъяснимого отсутствия она не сказала мне: «Я чувствую себя эмоциональной подушкой. Он ложится на меня, когда устает, но никогда не берет меня с собой, когда встает». Это уничтожило меня изнутри, потому что это была правда. Она не была партнером, она была поддержкой, она была облегчением, она была кратчайшим путем к его покою и лабиринтом к своему. И, возможно, вы испытываете то же самое. Просыпаться каждое утро и пытаться понять, что ты сделал не так. Когда на самом деле ошибка заключалась в том, что мы так долго принимали так мало от того, кто никогда не был готов дать больше, но теперь происходит нечто, что может стать преобразующим, если вы это позволите. Вам больше не нужно ничего доказывать. Вам не нужно никого спасать. Вам не нужно уменьшаться, чтобы вписаться в какое-то пространство. Тебе просто нужно вернуться к себе. И когда происходит это возвращение, все меняется. Да, боль сохраняется некоторое время, но он начинает растворяться, потому что твое тело понимает, что ему больше не нужно умолять, что ему больше не нужно истекать кровью в тишине, что ему больше не нужно бороться, чтобы быть замеченным. И именно в этот момент рождается нечто новое. Ваше присутствие, твердое присутствие, спокойствие полное, который больше не склоняется перед чьим-либо отсутствием, кто больше не согласен быть фоном в историях, которые недостойны своего основного места. В конце концов, вы центр, ты солнце, вы сама история. А кто не умеет этого видеть, тот пусть научится, или что произойдет. В 2022 году группа нейробиологов из Стэнфордского университета опубликовала интригующее исследование. Они проанализировали активность мозга людей, переживших болезненные расставания, и обнаружили нечто удивительное. Область мозга, активируемая во время романтического отвержения, та же самая, которая активируется в случаях сильной физической боли. Другими словами, для вашего мозга игнорирование или отвержение причиняют такую же боль, как перелом кости. Но это исследование не объяснило, и большинство людей никогда не поймут, что существует и второй вид боли, гораздо более тихий и более глубокий — боль потери себя в попытках удержать другого человека рядом. И эта боль самая опасная, потому что она не приходит извне, она приходит изнутри. Это проявляется медленно, почти незаметно. Сначала ты терпишь короткие паузы, затем ты принимаешь неубедительные оправдания. Вскоре ты начинаешь оправдывать то, что не может быть оправдано. И сам того не осознавая, ты уже не знаешь, где заканчивается любовь, и начинается страх быть брошенным. Именно в этот момент возникает желание заполнить каждую паузу, послать еще одно сообщение, позвонить, спросить, все ли в порядке, даже если вы знаете, что не ваша ответственность решать то, с чем он не хочет сталкиваться. Ты слишком много говоришь, ты слишком много стараешься, ты слишком много отдаешь, потому что в глубине души он верит, что шум его присутствия может предотвратить покинутость. Но именно здесь и проявляется самая сильная идея всего этого путешествия. Сознательное молчание не как месть, не как манипуляция, а как радикальное возвращение к себе. Тишина, рожденная любовью к себе, не пуста. Это священная территория.
Это дом, это пространство, где вы можете снова обрести индивидуальность, не беспокоясь о том, что вас заметят. Пациентка Анна, 56 лет, рассказала мне то, что я никогда не забуду. После 3 лет попыток сохранить отношения с эмоционально неуравновешенным мужчиной, она, наконец, перестала писать, перестала оправдываться, перестала пытаться. И он сказал мне: «Доктор, сначала это был ад. От тишины у меня заколотилось сердце. Но через 2 недели я впервые за много лет услышал собственное дыхание. И в этом-то все и дело. Вы так много жили, реагируя на его мир, что забыли прислушиваться к своему. С каждым ожиданием уведомления, с каждым ответом, который не приходит, с каждым отсутствием, которое причиняет боль, ты отдаляешься от себя. И исцеление не начинается с его возвращением. Исцеление начинается, когда вы перестань заставлять себя идти к нему. Вот почему молчание так сильно. Потому что оно полная противоположность эмоциональной зависимости. Это устранение зависимости. Это пауза, которая восстанавливает вашу нервную систему и отучает ваш мозг от токсичного адреналина неопределенности. И более того, именно в тишине вы снова начинаете слышать свои желания. Что вы хотите есть? Какая музыка вас трогает? Что заставляет вас смеяться? Именно в тишине вы вспоминаете, о чем мечтали, прежде чем вас поглотила потребность спасти того, кто никогда не просил о спасении. И если вы позволите, вот факт, который может сделать вас еще более осознанными, недавние исследования в области эмоциональной психологии показывают, что в несбалансированных отношениях партнер, который меньше говорит и менее доступен, обычно обладает большей эмоциональной силой. Не потому, что он лучше, а потому, что он устанавливает сознательно или нет ритм отношений. А теперь скажите мне, сколько раз вы позволяли его молчанию диктовать темп вашей самооценки? Вы когда-нибудь замечали, как меняется ваше настроение при его появлении? Как усиливается ваша тревога, когда он исчезает? Как вы можете оценивать свои дни по присутствию или отсутствию человека, который не должен иметь над вами такого контроля? Оставьте комментарий ниже, если хотите открыть свое сердце. Иногда выразить свои чувства словами — это первый шаг к свободе. Молчание, если его использовать осознанно, восстанавливает эту силу. Это не для того, чтобы кого-то наказать. Это для того, чтобы спасти тебя. Чтобы вы снова смогли оказаться в центре своей истории. Чтобы вы перестали выпрашивать крохи внимания и вернулись за стол, где будут удовлетворены ваши собственные желания. И когда женщина соприкасается с этой тишиной, происходит что-то почти магическое. Она меняется не резко, не так, будто кто-то пытается казаться равнодушным. Но как человек, который воссоединяется со своей глубочайшей правдой, она начинает ходить по-другому, выглядеть по-другому, говорить по-другому, потому что что-то внутри нее наконец поняло, что ей больше не нужно кланяться. Это изменение ощущается, воспринимается. И да, часто, когда это происходит, он возвращается, смущенный, сожалеющий, говорит, что скучает по тебе, но ведь что-то уже изменилось в тебе, потому что теперь вам не хватает чего-то еще, твоего покоя, твоей ясности, той женщины, которую ты вновь обрел, когда перестал пытаться быть незаменимым для того, кто рассматривал тебя как вариант. И когда эта женщина встает не с гневом, а с присутствием, мир меняется, потому что она не требует уважения, а наданной уважать. Ей не нужно объяснять свою ценность. Она занимает его ценность. Она не грозится уйти. Она или если место недостойно вашего присутствия. И этому нельзя научиться, читая крылатые фразы или просматривая мотивирующие видеоролики. Это познается в тишине, в пространстве, где ваш внутренний голос становится громче голоса вашей нужды. Вам не обязательно кричать, чтобы вас услышали. Вам просто нужно, если вы слушаете с большим мужеством, чем слушаете его отсутствие. Вот тут-то все и начинается. В тишине, где ты наконец обретаешь себя,
Вам больше не нужно бороться. Ни для ответов, ни для присутствия, ни для любви. Вы сделали все, что могли. Ты писал длинные сообщения, пытаясь объясниться. Ты терпел молчание, которое разрывало тебя на части. Она сдерживала слезы в ванной, говоря тебе, что все хорошо. Ты убеждал себя, что он просто запутался или боится вмешиваться. Она чувствовала себя виноватой, требуя от тебя самого минимума, как будто требование последовательности было слишком. Но теперь пришло время понять телом, сердцем и совестью, что любить — это не исчезать, чтобы вписаться в чужой мир. Любить — это не значит терпеть невыносимое. Любовь — это не нести другого человека на своей спине, надеясь, что однажды он посмотрит на тебя с благодарностью, которой так и не дождался. И вы это знаете. Потому что если ты зашел так далеко, то это потому, что-то в тебе уже начал пробуждаться. И когда происходит это пробуждение, формируется новое понимание. То, что вы испытываете, может быть не любовью, а привязанностью, замаскированной под преданность. Привязанность заставляет вас верить, что вам нужен другой человек для того, чтобы быть целостным, что без него жизнь теряет свой вкус. Если он уйдет, все потеряет смысл. Но настоящая любовь не поглощает, она созидает. Настоящая любовь — это выбор, а не зависимость. Это дополнение, а не односторонние усилия. Это свобода, а не эмоциональный надзор. И вы этого заслуживаете. Вы заслуживаете того, чтобы вас любил кто-то, кому не нужно, чтобы вы принижали себя, чтобы вписаться в его жизнь. Для тех, кто восхищается вашей силой, вашей чувствительностью, вашим присутствием и не пытается разрушить это из-за того, что чувствует угрозу. Но прежде чем найти эту любовь, вам нужно сделать то, чего вы, возможно, никогда не делали в своей жизни, если вы этого хотите. Если вы выберете не как речь, а как ежедневную практику, это значит перестать возлагать надежды на его следующий жест и начать вкладывать энергию в создание той женщины, которой вы были до того, как начали просить о ласке. Это значит понять, что тебя нетрудно любить. Ты просто пытаешься добиться любви не там, где надо. И когда это действительно осознается, когда эта монета попадает в цель, открывается совершенно новый мир. Перестаньте оправдывать то, что не имеет оправдания. Перестаньте принимать крохи с благодарностью. Перестаньте пытаться исправить сломанных людей, полагая, что это докажет вашу ценность. И что самое невероятное, вы начинаете притягивать что-то совершенно иное, потому что теперь вы вибрируете на другой частоте. Вы заметили это? Когда женщина действительно выбирает себя без необходимости что-либо объявлять, все вокруг нее меняются. Как она ходит, как она говорит, как она реагирует. Она не умаляет, она не торопится, она не винит себя. Она действует с легкостью человека, знающего, что она приз. И мужчины это чувствуют, весь мир это чувствует. Вот в чем разница между теми, кто любит через недостаток, и теми, кто любит через избыток. Женщина, которая по-настоящему любит себя, не становится холодной, она становится селективной, она не закрывает сердце. Она открывает проницательность. Она не избегает отношений. Она просто больше не ввязывается в отношения с кем попало. Это эмоциональная элегантность. Тот, кому не нужно ничего доказывать, кто не кричит, кто не просит одобрения, она простои. Присутствие, сила, спокойствие. А что может быть более притягательным, чем человек, который знает, кто он, и не обсуждает это ни с кем? Если вы дошли до этого момента, и ваше сердце бьется чаще, возможно, это потому, что в глубине души, вы знаете, пришло время прожить новую главу. Глава, в которой вы больше не пытаетесь быть достаточными, потому что вы уже поняли, что так было всегда. Женщина, которой ты становишься, — редкость. Она не вступает в эмоциональные споры. Она не уменьшается. Она не слишком много объясняет. Она просто светит, и кто готов, тот остается. А кто нет, больше не вызывает землетрясений,
потому что теперь вы сосредоточены на чем-то большем. Твой мир. И это верный признак того, что трансформация началась, когда ваш мир становится приоритетом, когда вы предпочитаете молчание присутствию человека, который заставляет вас сомневаться в себе, когда вы перестаете гоняться и начинаете идти внутрь себя. Но, возможно, теперь вы задаетесь вопросом: «Хорошо, я все понимаю, но как мне применить это на практике? Как изменить шаблон, которому я следую десятилетиями?» Это правильный вопрос. И именно это я вам сейчас покажу. Один практично, эмоционально и осознанно, шаг за шагом, чтобы вы могли применить все, чему научились до сих пор, и превратить это осознание в реальные конкретные преобразующие действия. Сделай глубокий вдох. Закрой на мгновение глаза. Вы зашли так далеко. Вы столкнулись с болезненными воспоминаниями, осознали шаблоны поведения, которые причиняли боль, услышали правду, которую, возможно, никто раньше не осмеливался вам сказать. И все же ты остался, потому что внутри тебя уже есть сила, которая не сдается. Сила, которая, возможно, сдерживалась годами, но которая никогда не переставала пульсировать. Эта сила теперь требует пространства, просит присутствия, призыв к действию. Но не просто любое действие. Действие, соответствующее тому, кем вы хотите быть, а не тому, кем вам пришлось стать, чтобы выжить до сих пор. Сегодня я хочу дать вам план. Пошаговое руководство не жесткое, а символичное. Это не инструкция, а приглашение, потому что вам не нужны готовые формулы. Вам необходимо направление, принятие и, самое главное, разрешение вернуться к себе. Шаг 1. Восстанавливающая тишина. Выберите период времени. Это может быть 3 дня, это может быть неделя, чтобы практиковать осознанное молчание. Речь не о том, чтобы кого-то игнорировать. Речь о том, чтобы перенаправить свое внимание. В это время вы не будете искать, настаивать, проверять, тыкать или пытаться решить. Вы увидите, что вы чувствуете, когда не отправляете это сообщение, что происходит с вашим телом, когда оно не реагирует, какие внутренние голоса возникают в тишине. Принять к сведению. Не судите, просто смотрите. Это первый шаг к исцелению. Позвольте своему присутствию снова занять пространство, в котором сейчас доминирует отсутствие другого. Шаг 2. Эмоциональная инвентаризация. Возьмите блокнот. Да, на бумаге. Запишите в 2 столбца. Во-первых, все, что ты для него сделал. Во-вторых, все то, что вы перестали делать для себя в этом процессе. Это упражнение сложное, но оно четко показывает, где вы сбились с пути. Вы поймете, как часто вам приходилось заставлять себя молчать, чтобы не показаться напряженными. Сколько планов он отложил, чтобы сохранить мир. Сколько грустных воскресней она заполнила придуманными для себя оправданиями. И, возможно, увидев это на бумаге, вы начнете вспоминать ту женщину, которой вы были до того, как столкнулись со страхом быть отвергнутой. Шаг 3. Восстановление личности. Выберите 3 небольших ежедневных действия, которые воссоединят вас со своей сутью. Может быть, это связано с прослушиванием той песни, которую вы перестали слушать, потому что она ему не понравилась. Может быть, это возвращение к танцам в одиночестве в гостиной. Может быть, это прогулка без цели, просто чтобы почувствовать ветер на лице. Здесь важно не то, что вы делаете, а то жест возвращения к себе. Вы больше не будете жить согласно его ответу. Вы будете жить согласно своему собственному присутствию. Шагче. Новый стандарт заслуг. Эта часть имеет решающее значение. Каждый день перед сном напишите предложение, подтверждающее вашу ценность. Это может быть просто. «С меня достаточно». Мою любовь не нужно доказывать, она есть. Тот, кто не признает моей ценности, не заслуживает моего времени. Повторение этого ежедневно — это не клише, это перепрограммирование. Вашему мозгу нужно с помощью новых слов усвоить, что он больше не зависит от крох, чтобы чувствовать себя живым. Вы обучаете свою нервную систему,
что безопасность не приходит от присутствия другого человека. Она приходит от преданности себе. Шаг 5. Новый пакт. Пришло время заключить договор не с ним, с тобой. Договор никогда больше не покидать друг друга, больше не терпеть то, что тебя разрушает, только ради того, чтобы удержать кого-то рядом. Никогда больше не проси крох эмоций, когда ты главный пир. Запишите этот договор, подпишите его, поставьте дату, сохранять. Когда захотите вернуться, перечитайте. Ты иногда падаешь? Да. Будете ли вы скучать? Конечно, но теперь у вас будет ясность. А ясность — это начало свободы. Вам не обязательно быть идеальным. Нужно просто быть верным себе, и, возможно, по пути произойдет нечто необыкновенное. Вы обнаружите, что любовь, которую вы искали в других, ждала вас внутри вас. Вы со своей историей, ты со своими шрамами, ты с твоей смелостью начать все сначала, даже после того, как ты столько раз был сломлен, настал момент. Теперь, когда ты знаешь, теперь, когда ты почувствовал, пора действовать, и если это видео вас тронуло, пробудило в вас что-то, пожалуйста, не уходи тихо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео. И если вы чувствуете это в своем сердце, оставьте комментарий ниже, анонимно, если хотите, то, что вам больше всего нужно спасти в себе. Ваша история может стать зеркалом, которое поможет другой женщине начать исцеление. Вы не одиноки. Здесь есть пространство осознанности, присутствие тишины, но никогда заброшенности. Мы идем вместе, и ваш следующий шаг может все изменить.
ongoing mental and emotional growth. Ladies and gentlemen, keep this vital truth close. By consciously nurturing a positive, resilient, and growth-focused mindset, you give yourself the power to achieve greatness. Embrace this mindset fully, care for it consistently, and witness how your life evolves into a remarkable reflection of your limitless potential. The story of one of history's great industrial leaders is not merely one of financial success, it is a story of vision, discipline, and mastery of the mind. When he arrived in America, he had none of the material wealth that would later define his legacy. But what he did have was far more powerful, an inner conviction that his life could be shaped by his imagination and effort. His success was no accident. He built it through daily belief and determined action. From the start, he was intentional about shaping his mental habits. He trained himself to see opportunity where others saw only limits. When faced with poverty, he focused not on what he lacked, but on what could be gained. When doors closed, he returned with stronger determination. This ability to reinterpret circumstances did not happen by chance. It was the result of a carefully developed mindset where purpose triumphed over self-pity and imagination overcame stagnation. This principle remains just as essential for you today. If you want to rise above the ordinary, you must train your mind to see life not as it is, but as it can be. The greatest tragedy in our time is not a shortage of talent, but a shortage of vision. Many people settle for far less than they're capable of because they have not dared to dream beyond their current reality. That great industrial leader saw the steel industry long before he led it. He envisioned communities enriched by education before libraries bore his name. These were not empty hopes, were clear mental blueprints that guided his decisions, shaped his actions, and kept his spirit strong during hard times. Your journey requires the same kind of focus. You must first master your thoughts to become the designer of your future. Build a vision so vivid, so emotionally powerful, that it is impossible to ignore. Let that vision pull you forward even when life challenges you. Paint your dreams boldly in your mind. See them, feel them, live within them. To achieve this, engage in daily mental training. Begin each day by reconnecting with your vision. Close your eyes and picture the life you're creating. See yourself living with purpose. Speak your goals aloud with confidence. Surround yourself with people, places, and ideas that support the world you want to build, not the one you're trying to leave behind. And when setbacks come, as they surely will, choose to reframe them. Do not see difficulty as defeat. Instead, view it as part of the process that strengthens your character and sharpens your focus. This is how great leaders overcame challenges, and it is how you will overcome yours. The power to create extraordinary outcomes is within you. It is not reserved for a select few. It is activated by those who choose to believe with unshakable faith. Let your thoughts be driven by purpose, your actions guided by vision, and your life shaped by intent. By mastering your mind, you can master your world. The same path awaits you. Walk this path with courage. Resilience is one of the most powerful qualities at the core of a strong and successful mindset. It is not just the ability to endure hardship, it is the inner force that helps you recover, rebuild, and rise stronger each time. Resilience is shaped in the fire of challenge and refined through every storm you face with determination and purpose. SETZOT, inherent resistance and resistance to the worst resistance of the worst. Think of the remarkable journey of the man credited with inventing the electric light bulb. While history remembers his breakthrough, few recall the countless trials that led to it. He carried out over 1,000 experiments before finding the right solution. Where others might have seen repeated failure, he recognized steady progress. He is known for saying that he had not failed, but simply found 1,000 ways that did not work. These words reflect a mindset that sees value in every result, no matter how discouraging it may seem at first. His resilience was not passive, it was a deliberate practice. He chose to learn from challenges instead of being defeated by them. That same choice is available to you. When setbacks arise, and they will, decide to view them as stepping stones rather than barriers. Every challenge contains a hidden lesson,
a seed of insight that when nurtured can lead to meaningful growth. You must train yourself to search for these lessons. When hardship appears, ask yourself, what can I learn from this? That one question can turn confusion into clarity. It can change frustration into purpose. It helps you move from feeling powerless to feeling capable. Most importantly, it teaches your mind to see problems as hidden opportunities. Resilience does not mean ignoring pain or pretending that all is well. It means facing discomfort with bravery and turning pain into strength. It means enduring the darkness while holding faith in the coming light. As you face personal, professional, or emotional challenges, resist the urge to give in to defeat. Instead, pause, reflect, and look for meaning. This process does more than heal, it shapes character. Through resilience, you gain what many lack: true confidence. Not confidence that depends on short-term success or the approval of others, but confidence rooted in the understanding that no matter what happens, you have the strength to rise again. This kind of confidence fuels an unstoppable determination. You become the person who does not wait for perfect conditions to move forward. You create your own momentum, powered by belief and strengthened by persistence. The road to success is rarely smooth. It is filled with setbacks, delays, and unexpected turns. But those who walk this path with resilience discover that every challenge hides a gift. They know that character is not revealed by how we act when life is easy, but by how we respond when it is not. Resilience is the voice of inner strength. It is the quiet force that declares, I will not quit. Just as the light bulb illuminated the world, your resilience will illuminate the path to your own success. Embrace it, strengthen it, and honor it each day. Through resilience, you do not simply endure, you overcome and prevail. The pursuit of greatness does not begin with a vague desire. It begins with clarity. You cannot aim for a target you haven't clearly defined. Many aspire to success, wealth, influence, or impact, yet fall short of their dreams simply because they never took the time to define their destination with precision. Dreams can inspire, but inspiration alone is not enough. Dreams must be shaped with structure, detail, and steady action to become real achievements. The individual who transformed transportation and industry understood this deeply. His famous words, whether you think you can or think you can't, you're right, express a powerful truth about human potential. Belief matters, yes, but belief must be combined with direction. His success did not come from optimism alone. It was built upon clear, specific goals and an unwavering commitment to see them through. The most successful people do not move through life hoping things will improve. They plan carefully, prepare fully, and pursue their vision with intent. You must follow the same approach. Begin by asking yourself, what does success truly mean to me? Define it clearly. Is it a certain career role, a financial goal, or a personal transformation? Whatever it is, it must be written down, measurable, and tied to a timeline. A goal without a timeline is simply a wish, and wishes rarely take flight. Once your goals are defined, treat them as a contract with your future self. Let them shape your calendar and guide your daily choices. Clear goals bring clear action. Each day becomes a purposeful step forward rather than a distracted shuffle through tasks. On the other hand, vague goals lead to procrastination. When your goals lack definition, you risk falling into inaction. The mind, when unsure, tends to delay, waiting for the perfect moment, the perfect plan, or the perfect motivation, which often never appears. Specific goals remove this barrier. They give your mind a clear instruction, they direct your hands on what to build, your feet on where to go, and your heart on what to believe. Think of constructing a bridge. Engineers work from detailed blueprints, not loose ideas. Every measurement, calculation, and material is carefully planned. Why should your life's work deserve any less precision? If financial independence is your goal, define exactly what that means, whether it's an income target, a savings figure, or a business plan. If your dream is to become a published author, set deadlines for outlines, drafts, and submissions. Approach every goal with this level of care. This intentionality not only boosts your chances of success, it reshapes your identity. You move from being someone who talks about dreams to someone who builds them. By setting clear, actionable goals, you train your mind to think like a creator, a doer, and a finisher. Your thoughts, actions, and environment
begin to align with your vision. In the end, clarity is more than just a strategy. It is a standard that calls for commitment, seriousness, and courage. Hold yourself to it and watch as the fog lifts from your journey. The clearer your goals, the straighter your path. And the straighter your path, the quicker your arrival. True success is rarely achieved in isolation. While personal talent and determination are essential, they often reach their full power only when combined with collaboration. History's greatest accomplishments have been born of collective effort, where ideas were shared, skills united, and visions aligned. Discipline is an essence of success and a request of assessment. You may hold great potential, but when joined with the right partnerships, that potential is not only activated, it is multiplied. Consider the founding of the United States. The leaders of that era, despite different backgrounds, beliefs, and temperaments, chose unity over division. They debated, drafted, and ultimately came together to create a new nation. Their lasting impact lies not just in what they built, but in how they built it through respectful dialogue, strategic unity, and shared purpose. Our example serves as a powerful reminder that when people combine strengths, they can achieve far more than any individual could alone. You must also seek to build meaningful, strategic relationships in your own life. Start by examining who surrounds you. Do they lift you higher? Do they challenge you to grow? Do they share your values and ambitions? Those closest to you shape how you see the world, influence your choices, and either accelerate or slow your progress. Mastermind alliances, purposeful partnerships formed for mutual growth, are vital to both personal and professional advancement. When two or more minds come together in harmony with a shared goal, they create a third, more powerful force, a collective intelligence that fuels innovation, solves challenges, and drives progress. The essential ingredient is harmony. Simply gathering people is not enough. You must connect with those whose values, goals, and integrity align with your own. To form these bonds, lead with authenticity. Be someone who gives value first, who listens carefully, contributes genuinely, and supports consistently. When you offer strength, others of strength will naturally be drawn to you. And as these connections form, protect them. Tend to your relationships with the same care you give your goals. Celebrate others' successes. Offer support when no one is watching. So when you look at what trust, once earned and kept, becomes the bridge to shared victories. These alliances will fuel you during times of challenge. When your vision blurs or your confidence fades, a strong circle of like-minded individuals will remind you of your purpose. They will offer honesty, not flattery. True encouragement, not empty comfort. Their belief in your potential will reignite your own. In collaboration, you gain more than ideas, you gain accountability. A shared mission calls for steady communication, united effort, and mutual respect. These experiences refine your character and strengthen your leadership. They compel you to rise higher, to find wise compromises, and to commit fully. Never overlook how a single conversation, partnership, or shared purpose can open the door to greatness. The path to achievement often begins where your strength meets that of another. Let this truth guide how you build relationships. Seek alliances not for ease, but for growth. Not for comfort, but for challenge. When minds join with shared purpose, barriers fall. That is not poetic exaggeration, it is proven history. Build your alliances with intention, because in unity your vision finds its power. And remember, self-discipline is not just a trait, it is the very structure that makes achievement not only possible, but inevitable. Without discipline, potential stays just that, potential. But with discipline, even the most ambitious goals begin to shift in your favor. Discipline is the bridge that links ambition to achievement, thought to action, and intention to transformation. Contrary to common belief, discipline is not about restriction, it's about direction. It doesn't take away your freedom, it defines it. Without discipline, a person drifts, guided by impulse and passing emotions.
But a disciplined person takes control of their time, focus, and ultimately their future. This isn't about rigid living, it's about strategic mastery. The heart of self-discipline lies in making consistent, deliberate choices that reflect a higher purpose. Each decision becomes a statement about who you are becoming. Rising early, caring for your health, expanding your knowledge, managing your resources wisely, these are not random habits. They are clear signals of your intent. They show your mind and the world that you are serious about your journey. When Napoleon Bonaparte said, "Victory belongs to the most persevering," it wasn't an empty phrase. He recognized that real strength lies not in talent alone, but in showing up day after day with focus and determination. Success doesn't require flawlessness, it requires persistence. And persistence isn't possible without discipline. Think of discipline as your compass in unfamiliar territory. Life's twists, turns, and distractions can easily throw you off course, but when discipline guides your choices, you always know your direction. You might stumble or progress may slow, but you won't lose your way. Your inner standards, strengthened through discipline, will bring you back on track. To build this inner compass, start by setting non-negotiables, habits and principles that stay firm no matter how you feel or what's happening around you. For some, it may be beginning the day with quiet reflection. For others, it could be regular physical exercise or writing daily. Whatever your non-negotiables are, weave them into your daily life until they become second nature. In time, these small practices gather power. One disciplined habit repeated daily becomes a pillar. 10 such habits become a fortress. Over time, you don't just practice discipline, you embody it. It becomes part of who you are. There is something deeply empowering about discipline. It builds pride, fosters self-respect, and reminds you that your promises to yourself matter. Every time you honor your commitments, especially when it's difficult, you prove to yourself that you can be trusted. Over time, you don't just beat the problem on your own. The problem will often be proved in both your business and your life. It takes time to set up your habits. It takes time to cultivate the things that you're doing well. It makes sense to you. You prove to yourself that you can be trusted. Every time you honor your commitments, especially when it's difficult, you prove to yourself that you can be trusted. It makes sense that inner trust forms the foundation of lasting confidence. Yes, discipline takes effort, especially at first, but that effort brings great rewards. With each disciplined choice, you rise above distractions and resist the pull of comfort. You choose to build while others hesitate. You choose growth while others stay still. In time, discipline stops feeling like a struggle. It becomes a well of strength. It sharpens your abilities, speeds up your progress, and protects your vision from fading. When motivation fades, when excitement dies down, even when outside support weakens, discipline stays. Make it your mission to cultivate this inner strength. Picture your mind as a garden. What you plant will grow. Choose to plant hope, courage, and belief, and nourish them daily through your actions. Pull out the weeds of worry before they take root. In doing so, you don't just lift your mood, you redirect your entire path. Lifelong success demands lifelong learning. The most remarkable minds throughout history have shared one common trait: an unending hunger for knowledge. They recognize that wisdom is not a final destination, but a discipline, a continuous pursuit that sharpens thought, strengthens action, and ensures relevance in a world that never stops changing. One notable figure who embodied this principle was Benjamin Franklin. Despite having limited formal schooling, he became one of the most respected intellectuals of his time. Why? Because he never stopped learning. And so he understood that, judging by his work, I could have asked him, sir, whether he was experimenting with electricity, engaging in diplomacy, or crafting political philosophy, he dedicated himself to constant personal growth. His daily habits included reading, writing, reflecting, and seeking dialogue with other curious minds. Through these efforts, he turned knowledge into influence. This mindset is just as essential today. We live in an age where
Information evolves rapidly and industries shift without warning. If you're not growing, you're not standing still. You're falling behind. Complacency isn't neutral, it pulls you backward. The only way to stay sharp is to keep sharpening. To develop this mindset, think of your mind as a muscle. Challenge it, stretch it, and nourish it. Read books that push you beyond what you already know. Engage in discussions with people who have greater experience or deeper insight. Attend workshops and seminars not for certificates, but for the transformation they offer. Personal development requires initiative. No one will force you to keep learning once formal education ends. That's where the real test begins, when the responsibility for growth is entirely yours. Take this responsibility seriously. Set aside time every week to refine your skills, explore new subjects, or deepen your expertise. In any field, the most valuable people aren't those who know the most, they're those who keep learning more. Mentorship is key on this journey. A mentor helps you skip years of trial and error by sharing hard-earned lessons. They challenge your assumptions, offer clarity, and help you unlock your own insights. Don't wait for a mentor to appear. Seek one out, and once you do, respect their guidance by applying what you learn. Learning isn't limited to facts and figures. It includes emotional intelligence, communication, leadership, and the ability to think critically. Success rarely comes from technical skill alone. It often depends on how well you understand others, manage stress, and adjust your approach in different situations. That's why continuous learning must be well-rounded. Each day, ask yourself, what did I learn today? This simple question keeps your curiosity alive. It turns daily experiences into valuable lessons. It helps mistakes become insights. It builds a life that becomes richer and more meaningful with time. Remember, knowledge doesn't stand still. What you knew 5 years ago only matters if you've continued to grow. If you're not upgrading your thinking, you're trying to solve new challenges with outdated tools. By committing to continuous learning, you place yourself among those who lead rather than follow. You secure your success for the future. You become resilient, resourceful, and refined. In a world where change is constant, your ability to learn quickly becomes your greatest competitive advantage. Choose growth and never stop. Adaptability is not a luxury, it is a necessity. We live in a time when technology transforms overnight, industries shift in months, and global events reshape economies in mere days. Your success depends less on how much you know and more on how swiftly you can adjust. The ability to adapt is what separates those who thrive from those who merely survive. Charles Darwin's famous observation about survival didn't place strength or intelligence above all. It emphasized the ability to respond to change. This insight goes beyond biology. It speaks directly to your career, your personal growth, and your capacity to lead. To stay effective in any field, you must let go of rigid thinking and embrace progress as it unfolds. Too often, people fear change because it disturbs what is familiar. They resist, hoping the old ways will somehow return. But success is not found onto what used to work. It lies in having the courage to face the unknown and build new approaches for new realities. Change is not your adversary. It is your opportunity to grow. To cultivate adaptability, start by shifting your mindset. Instead of asking, why is this happening to me? Begin asking, what can I learn from this? That simple shift turns panic into possibility. It channels your energy from resistance into creative problem solving. Every challenge then becomes a training ground, a place where your flexibility is strengthened and your resourcefulness sharpened. Being adaptable doesn't mean abandoning your principles. It means finding new ways to fulfill them. Your vision can stay clear even as your path changes. The most effective leaders, entrepreneurs, and innovators keep their eyes on the goal, but are willing to redraw the map. They adjust their approach without sacrificing their values. One way to build adaptability is to seek out variety. Expose yourself to fresh ideas, diverse cultures, and unfamiliar experiences. Read beyond your usual subjects. Engage with people who challenge how you think. Every new experience increases your mental flexibility and prepares you to pivot with confidence. Adaptability also flourishes in environments that encourage experimentation. Give yourself permission to try, to fail, and to adjust without harsh self-judgment. Perfection isn't the goal, progress is the goal. The more willing you are to adjust and refine, the more agile your mind becomes. Flexibility is like a muscle. It grows stronger the more you use it. Emotional agility is just as crucial.
As circumstances change, you must learn to face discomfort without letting it stop you. Feelings like anxiety, frustration, and confusion are natural responses to change, but they are not final verdicts. Practice grounding techniques. Pause and reflect before you react. Give yourself permission to feel uncertain while still moving forward. In times of disruption, it is those who adapt who provide stability. They are not overwhelmed by change, they use it. Their calm presence builds trust, and their mindset drives innovation. When others hesitate, the adaptable press on. In the end, adaptability isn't just about surviving change, it's about positioning yourself to lead. Change is a constant in every season of life, but growth is a choice. Choose growth. Choose to adapt. Let every turn in your path strengthen your determination, spark your creativity, and deepen your resilience. Because in the ever-changing story of success, it is the adaptable who shape the future. A life of true success isn't built solely on achievements, honors, or wealth. It is built on purpose. Purpose gives meaning to your efforts, aligns your ambition with your values, and ensures that your journey leads not only upward, but inward. Without purpose, even reaching the highest peaks can feel empty. With purpose, every step, even the small ones, feels worthwhile. Purpose begins with reflection. Ask yourself, what do I stand for? What matters most to me? What kind of legacy do I want to leave? These aren't vague questions. They are the foundation of your life's direction. They shape your vision, guide your choices, and give purpose to each day. When your goals align with your core beliefs, you tap into a deep well of energy that outlasts motivation and outperforms willpower. Consider the examples of those who changed the world, not through force, but through purpose. Leaders like Florence Nightingale, who transformed healthcare out of a deep sense of duty, not for applause. Innovators like George Washington Carver, whose discoveries lifted generations of farmers and communities. Their success wasn't luck. It was the natural result of their inner mission. The same holds true for you. Every action you take should reflect your values. When your choices come from integrity, your achievements carry deeper meaning. They extend beyond personal success and contribute to something greater. People driven by purpose don't chase fulfillment, they create it. To live with purpose, you must regularly realign. Life offers many distractions, short-term wins that seem easy, but cost authenticity. Stay vigilant, check in with yourself. Are your efforts true to your values? Are your victories meaningful or just impressive on the surface? Adjust when needed. Real success never asks you to abandon who you are. It calls you to become even more of who you are meant to be. Contribution is at the heart of purposeful living. The impact that lasts comes not from what you gain, but from how you uplift others. When your work supports, your presence inspires, and your words encourage, you are creating a legacy worth remembering. Success that lifts others is the kind that endures. Right now, this moment is your invitation to rise. The world isn't waiting for someone perfect. It's waiting for someone dedicated. Choose to build your mindset, strengthen your resilience, practice discipline daily, hold on to optimism, adapt with grace, and lead with purpose. These aren't separate qualities. They are woven together into one thread, the thread of greatness. Greatness doesn't arrive in an instant. It is shaped quietly through daily decisions to live with purpose. Each daybreak gives you a fresh start. The only limits that hold you back are the ones you choose to accept. Break them. Let today be the day when intention becomes action. Begin with courage. Move forward with consistency. Let every setback shape you, not define you. And always remember, your journey is about more than success. It's about significance. You are the author of your story. Write it with boldness, write it with heart, and write it in a way that leaves a lasting impact, not just on your life, but on the lives of others. Now's the time to take control of the one force that shapes every part of your life, your mindset. The difference between those who wish for success and those who achieve it lies in how they think, believe, and act each day. The power to transform your future is already within you. It starts the moment you decide to strengthen your mindset and align it with your goals. In this video, you'll discover practical strategies to build a mindset that fuels success and helps you rise
above challenges. Ladies and gentlemen, let me ask you a simple question. What's been occupying your mind lately? Here's a crucial truth. You become what you consistently think about. Not occasionally, not sometimes, but every single day. If your thoughts are filled with fear, doubt, and worry, your life starts to mirror that. If your mind is focused on growth, gratitude, and goals, that too becomes your reality. Your mind functions as a factory, and your thoughts are the blueprint. It builds based on what you feed it. What you dwell on, it creates. You attract what you believe you will become. This isn't just motivational talk. This is a law of life. And here's the key. It operates whether you're conscious of it or not. So, if you're not satisfied with where your life is heading, perhaps it's time to examine what's been running on repeat in your mind. Because here's the thing, you can't plant weeds in the garden of your mind and expect to see roses grow. This idea changed everything for me. It made me more intentional, focused, and empowered, and I want to share that with you. Stick with me, and over the next few minutes, we'll break it down step by step, thought by thought. By the end, you'll understand how your thinking has been shaping your life and how you can regain control. Let's dive in. Thoughts are like seeds, and you're always planting. Here's a simple concept that's anything but insignificant. Your thoughts are seeds. The moment you think them, you've already planted something. Now, the real question is, what kind of harvest do you want to reap? Life doesn't simply respond to your wishes. It responds to your mindset, your internal dialogue, and the way you think. The soil of life is always fertile. It doesn't care whether you plant good seeds or bad seeds. It will return to you what you've planted, and it will multiply. Just like the earth doesn't argue with a farmer's seeds, life doesn't challenge your thoughts. It quietly and relentlessly goes to work, producing the harvest you've planted, whether that's what you intended or not. Let's visualize this. Think of your mind as a garden. Every day you wake up with a bag full of seeds. Some seeds are powerful: hope, courage, gratitude, and ambition. But others are destructive: fear, self-doubt, anger, and procrastination. The catch is, you plant them all, every single one, through your thoughts, focus, and attention. And over time, what you plant becomes your mindset. Your mindset shapes your decisions lead to actions, your actions produce results. So if you're not happy with your current harvest, don't blame the weather, don't blame the soil. Take a moment to consider the seeds you've been planting. Here's an important truth. Most people plant by default, not by design. They wake up, check their phones, absorb the news, listen to gossip, and by lunchtime they're already feeling anxious or lost. This isn't life happening to you. This is your garden reflecting exactly what was planted. So what's the solution? Start thinking with purpose. You need to be intentional about the seeds you plant in your mind. Instead of thinking, I can't, replace it with, I can improve. Instead of, what if I fail? Think, what if I learn something that changes everything? Instead of, this always happens to me, say, this time I'll respond differently. Hey, here's the magic. And yes, it's real magic. One small positive thought, planted and nurtured with repetition, can completely transform your life. Imagine this, just one idea, believed in, spoken aloud, and acted upon, can set off a chain reaction, a new habit, a new result, a new chapter. But you need to be honest with yourself. What kinds of seeds have you been planting? Every complaint is a seed. Every excuse is a seed. Every time you say it's too late or I'm not good enough, that's a seed. But so is every word of encouragement, every decision to try again, every act of discipline, and every vision of a better life you hold in your mind. Those are seeds too. So what's your garden going to look like a year from now, 10 years from now? The good news is you don't have to wait to find out. You just need to look at what you're planting today. Here's a simple yet powerful step. Start a thought journal. Each morning, write down the dominant thought running through your mind. Is it hopeful, negative, empowering, draining? Track your seeds,
Because what gets tracked gets changed, and what gets changed can grow into something remarkable. Let me leave you with this. You don't have to be a genius to change your life. You just need to become a better gardener. Choose your seeds wisely, nurture them daily, protect them from the weeds, and the harvest will take care of itself. Remember, you're always planting. The only question is, are you planting what you actually want to grow? The mind is a garden, and you must guard it fiercely. Let me tell you something that has changed more lives than any motivational slogan ever could. Your mind is a garden, and every single day, something is trying to grow in it. Something is trying to take root. Here's the deal. If you don't take charge of what grows there, anything, yes, anything, will start to grow. Let me ask you this. Have you ever walked past a garden overtaken by weeds? What happened there? Did someone plant those weeds on purpose? No. Weeds show up due to neglect. They grow because someone said, I'll tend to it tomorrow. The same thing happens in the mind. If you don't guard it, protect it, and nourish it, soon you're not thinking your own thoughts anymore. You're just reacting to everyone else's. And that's dangerous because the world is not neutral. There are voices, negative voices, that whisper or even shout all day long, telling you you're not enough, that it's too late, that you'll never change. If you're not careful, those voices will take root. They'll grow tall, strong, and soon they'll block the sunlight of your potential. You've got to be the gatekeeper of your mind. You decide who enters and who is escorted out. You control what comes through your eyes, your ears, and your inner dialogue. I'm not saying you should build walls so high that no new ideas can get in, but be careful. You want to be open-minded, but not so open that weeds can blow in with the breeze. It's not just about protecting your mind, it's about curating it, feeding it, strengthening it. You need to feed it with ideas that challenge you, stories that inspire you, and thoughts that lift you. Because here's what I've learned. A strong mind leads to a strong life, a guarded mind leads to a guided life, and a clear mind leads to a creative life. Now, let me give you some practical advice. If you're going to guard your mind, you need to build a few habits. First, control the first hour of your day. The first hour sets the tone for the rest of the day. If you fill it with junk news, social media, and comparison, you've already let the weeds in. Instead, start your day with intention. Read, reflect, write, visualize, plant something good. Second, audit your input. Ask yourself, is this helping me grow or holding me back? That TV show, that podcast, that conversation, what's it doing to your garden? If it's toxic, turn it off. If it's dull, cut it out. Be ruthless, because your future is at stake. Third, choose your circle carefully. People are carriers. They carry energy, ideas, and influence. If you surround yourself with complainers, you'll start planting more complaints. Surround yourself with growers, thinkers, and doers, and your garden will thrive. Fourth, practice mental hygiene. Just like you brush your teeth and shower, your mind needs daily cleansing. Journaling clears out the clutter. Silence renews your focus. Gratitude resets your perspective. Even a beautiful garden can become wild if ignored. Here's what's remarkable. You don't need to have it all figured out. You just need to start pulling the weeds and planting better seeds day by day, thought by thought. Let me tell you what happens when you guard your garden. You begin to think more clearly, make better decisions, attract better people, and create a life that reflects purpose, not just noise. That's the power of a well-tended mind. So let me ask you, what's growing in your garden? Be honest, because honesty is the beginning of progress. Then make the decision today to guard your mind with everything you've got, because your mind is the starting point for every achievement, every breakthrough, every transformation. Guard your mind and the rest of life will follow. What you think about, you move toward. Let me share a principle that has shaped the lives of successful people for generations. You move toward what you think about. Not what you wish for, not what you daydream about, but what you think about constantly, consistently, with emotional involvement. What you dwell on, you eventually walk toward. The mind, my friend, is like a compass. Whatever you point it at long enough is where you'll end up, even if you don't realize it.
Imagine someone who spends their days thinking, I'm always tired, I can't catch a break, nothing works for me. Guess what? Their actions match that story. They move slower, try less, and expect failure. Eventually they find it. Now imagine someone who wakes up thinking, I'm improving, I'm learning, I'm building something meaningful. You'll see it in their posture, hear it in their voice, and feel it in their momentum. Why? Because they're moving in the direction of their dominant thoughts. Your mind is always giving orders to your behavior, and your behavior drives your results. But here's the catch. Your thoughts don't have to be true to influence your direction. They just have to be repeated. If you tell yourself, I'm not ready, or I'm not good enough, or I'll start next year, guess what? Your body listens, your habits follow, and your life starts to shrink. You've got to interrupt that pattern. Point the compass somewhere worth going. Here's a real life example. A young man came to me after a seminar. He said, I want to be successful, but I feel stuck. I don't know what to do. I asked him, what do you think about most during the day? He replied, honestly, I think about how I'm failing, how far behind I am. I told him, that's your problem. You're trying to go north, but your mind is pointed south. You can't get where you want to go by thinking about where you don't want to be. You need to start thinking about what you want, not just what you fear. See the future in your mind before you ever hold it in your hands, because the mind leads and life follows. Here's a simple habit you can build today: mental targeting. Every morning, take 5 minutes, just 5, and clearly think about where you want to go. Not vaguely, not someday, but specifically. The health you want, the income you desire, the character you want to embody, the relationships you want to build. Hold those images in your mind, feel them, speak them, write them down. When your mind sees something often enough, it starts to believe it's possible. And when belief shows up, action follows closely behind. That's how success begins, not with luck or genius, but with focus. What you think about, you begin to notice. What you notice, you begin to pursue, and what you pursue, you begin to experience. So what's your mind fixed on? Be honest. Are you thinking about problems or possibilities? Worry or opportunity? Who you used to be or who you're becoming? Your thoughts today are the preview of your life tomorrow. Every person you admire, every achiever, every leader, every builder, they all had to point their mind in the right direction before they ever moved. And so do you. You don't drift to excellence, you think your way into it and then you move. So decide right now, where do you want to go? And more importantly, what are you willing to start thinking about to get there? Because what you think about, you will move toward, and the journey begins the moment you take back the steering wheel of your mind. Your life follows your philosophy. Let me tell you something that's easy to overlook, but absolutely essential to understand if you want to change your life. Your life doesn't follow your hopes. It doesn't follow your good intentions. It doesn't even follow your goals if they're just written on a sheet of paper. Your life follows your philosophy. Now, what do I mean by that? Your philosophy is simply what you believe about life, about success, about failure, about people, about yourself. It's the set of ideas you've accepted as true. It's the way you see the world, and it shapes every decision, every habit, every result. Your philosophy is your internal compass, and whether you know it or not, it's been pointing you in a direction for years. Here's what's important. You don't get what you want, you get what your philosophy allows. You can want wealth, but if your philosophy is that money's the root of all evil, you'll sabotage yourself every time an opportunity shows up. You can want love, but if your philosophy is that everyone leaves, you'll push people away without even realizing it. You can want success, but if your philosophy says, people like me never make it, then guess what? You'll prove yourself right. That's the power of a hidden philosophy. It becomes a self-fulfilling prophecy. So if your life isn't what you want it to be right now, you don't need to look out, you need to look within. You've got to examine the ideas you've been building your life around. And that's not always easy, because many of those beliefs were inherited from parents, from school, from culture, from past pain. You didn't choose them, but they're still running the show now. The good news is this: you can change your philosophy. That's the beautiful part about being human. You're not a tree, you can move, you can grow, you can upgrade your thinking, but you have to do it on purpose. Let me give you some practical steps to begin. First, identify the results you're getting. The results don't lie. They're always the loudest messenger of your current philosophy. If your finances are a mess, there's a philosophy behind that. If your health is declining,
there's a philosophy driving that too. If your relationships keep falling apart, same thing. Results reveal beliefs. So start there. Second, ask, what must I believe to keep creating this? This is a powerful question. It cuts through the noise and gets right to the root. You'll uncover beliefs like, I'm not worth it, hard work never pays off, or people can't be trusted. And once you see it, you can change it. Third, replace weak beliefs with empowering truths. Here's the rule. Don't just remove a bad philosophy, replace it with a better one. I'm not worth it becomes I'm valuable, and growth is my responsibility. Success is for other people becomes success is earned and I'm willing to earn it. Write your new philosophy down, say it daily, and live it consistently. Fourth, build a philosophy that serves your future. Ask yourself this: if I keep thinking the way I'm thinking now, will it take me to the life I want? If not, don't wait for life to get better. Make your philosophy better, because that's where the real change begins. Let me tell you what happens when you upgrade your philosophy. You stop reacting and start responding. You stop blaming and start building. You stop drifting and start designing. You become the architect of your future, because your mind is finally working for you, not against you. But remember, your philosophy doesn't change overnight. It changes by decision, then repetition, then reinforcement through action. You've got to review it often, refine it, and sharpen it, because the moment your philosophy starts to change, so does everything else. Let me leave you with this. If you want to change your income, change your philosophy about money. If you want to change your health, change your philosophy about discipline. If you want to change your relationships, change your philosophy about people. And if you want to change your life, start with the thoughts you allow to live in your head and the beliefs you allow to govern your days. Because your life will never go further than your philosophy allows. So upgrade it, guard it, live by it, and watch the world respond. You can't live a positive life with a negative mind. Let me give it to you straight. You can't live a positive life with a negative mind. It just won't happen. Trying to do that is like trying to plant flowers in poison. You can hope, you can pray, you can water the soil every morning, but nothing grows when the roots are rotten. You see, your mindset sets the tone for your entire life, not your background, not your education, not your circumstances, your mind. Now, here's what I've learned after years of speaking with people from all walks of life. Most people don't even realize how negative their thinking has become. They don't notice how many times a day they say things like, this always happens to me, just my luck, nothing ever works out, I knew I'd mess it up, or I don't think I can. These aren't just passing words. They are reflections of a deeply rooted mindset. And over time, those thoughts become habits, those habits become identity, and that identity becomes a life that never rises above average. But here's the good news. The mind can change. And when your mind changes, your life starts to follow. Let me show you how negativity shows up in your words. You speak doubt, not confidence. In your body language, you slouch, you sigh, you hesitate. In your habits, you procrastinate, you give up early, you sabotage your momentum. In your relationships, you expect the worst, you assume the worst, you attract the worst. And all of it starts with your thinking. You can't talk failure and expect success. You can't dwell on limitations and walk into freedom. You can't replay rejection in your mind and expect to feel confident when opportunity knocks. It doesn't work like that. Now listen, I'm not saying life is always sunshine and roses. We all go through tough seasons. We all face rejection, pain, betrayal, and setbacks. But the difference between a negative mind and a strong mind is simple. A negative mind stays there. A strong mind acknowledges the pain, then chooses a better perspective. Because your mind doesn't just reflect your life, it creates it. You've got to take responsibility for your atmosphere. Here's a powerful exercise. Try this. Starting today, create a mindset filter. Every time a negative thought shows up, stop and ask, is this useful? Is it true? Is it helping me grow? If the answer is no, replace it. Don't fight the negative thought, overwrite it. You don't have to wrestle with the dark if you just turn on the light. Let me give you a few replacements for common negative thoughts. Instead of I'll never figure this out, say, every expert was once a beginner.
Instead of, I'm so behind, say, I'm right on time for my journey. Instead of, I always fail, say, every failure has something to teach me. Instead of, I'm not good enough, say, I'm learning, I'm growing, and I'm not done yet. You don't have to be perfect, you just have to be intentional. And here's another tip, protect your input. You can't expect a positive mind free while feeding it hours of fear, gossip, and outrage. Every day, the mind absorbs what you give it. So give it something strong, something clean, something that builds rather than breaks. Books, podcasts, sermons, positive conversations, quiet time, gratitude, journals. That's how you clean out the negativity and keep it out. Let me leave you with this. You don't attract the life you want. You attract the life that matches your mindset. So if you want a life of peace, purpose, and power, you've got to build the kind of mind that believes in it, that expects it, that creates it. Your future depends on it because you can't live a positive life with a negative mind. The power of repetition. Think it until you believe it. Let me tell you something I've shared with audiences for decades, and it's as true today as it was the first time I said it. Repetition is the mother of skill. It's the mother of skill. It's the mother of belief. It's the tool for rewiring your mind. It's how thoughts turn into convictions, and convictions turn into action. You want to know how people become confident? They rehearse the right thoughts over and over until doubt gets drowned out by certainty. You want to know how someone goes from broke to wealthy? From timid to bold? From stuck to successful? They don't just try success once. They think it, speak it, visualize it, repeat it until their entire being aligns with it. Let me be clear. One positive thought isn't enough. It's like doing one push-up and expecting a six-pack. If you want to believe something deeply, if you want to become something new, you've got to feed that thought to your mind every single day. Now, repetition works in both directions. It can build you up or break you down. Negative thoughts, repeated, become negative beliefs, and negative beliefs will guide your decisions and shape your identity. Let me give you an example. A child hears, "You're not good enough," over and over. And guess what happens? They believe it. They start to act on it. They stop trying, stop stretching, stop dreaming. Not because they're not capable, but because repetition convinced them they weren't. The same principle applies in the opposite direction. Speak courage over yourself long enough, and it begins to take root. Repeat discipline often, and it becomes second nature. Affirm your vision every day, and soon the world will start responding. Your mind is always listening, even when you're unaware of it. So the real question is, what message have you been repeating to yourself? I'm too late. I'll never catch up. I'm not like them. Or perhaps, I'm growing every day. I'm willing to learn. I can create something meaningful. My past doesn't define my future. One set of beliefs will guide you toward your purpose, while the other keeps you stuck in the same cycle. Here's a practical tool I recommend often, the repetition ritual. Every morning, before the chaos of the day sets in, speak 5 truths out loud. Not empty hype, not vague motivation, real, grounded, specific truths about who you are becoming. Write them on your mirror, record them on your phone, set a reminder, whatever works. Just make sure you're deliberately feeding your mind something powerful, because your mind doesn't care whether what you say is positive or negative. It simply absorbs what it hears most. So you need to outshout the doubt. You have to outthink the fear. You must outpermit the old story you've been telling yourself. Let me remind you, you don't need to feel it before you say it. That's the key. You don't speak what's already true. You speak what you want to become true. The repetition leads to belief, not the other way around. If you repeat something enough, you'll start to believe it. Once you believe it, you'll act on it. Once you act on it, you'll prove it. And once you prove it, no one can take that from you. That's where transformation starts. Here's a challenge for you. What is one truth you want to believe but still struggle with? Is it that you're worthy of success, that you can reinvent yourself, that you have what it takes? Whatever it is, turn it into a declaration. Repeat it daily. Let it take root and water it with action. Because belief isn't something you wait for, it's something you build.
one thought at a time, one repetition at a time, one decision at a time. And remember, repetition doesn't just change your mind, it changes your life. So speak it, write it, think it, until you believe it. Once you believe it, everything changes. Thoughts shape habits, and habits build identity. Here's a powerful principle most people miss. The way you think shapes the way you live. That might seem simple, but don't be fooled. It's one of the most profound truths you'll ever learn. Here's the process. First, you think a thought. That thought leads to a decision. When repeated, that decision becomes a habit, and your habits become who you are. Thought, habit, identity. That's the formula. Once you grasp this, you'll stop asking, why do I keep doing this? And start asking, what thought is driving this behavior? Habits don't come out of nowhere. They grow from repeated thoughts that have been reinforced and accepted as truth. Let's break it down. Imagine someone who constantly thinks, I'm disorganized, I can't focus, I'm not disciplined. What happens? They begin acting in alignment with that belief. They stop trying to stay organized, they quit on routines, and soon enough, those thoughts manifest into habits. Now let's flip that. Imagine someone starts telling themselves, I'm learning to be focused. I'm a person who follows through. I value structure because my goals deserve it. These thoughts begin shaping new behaviors. They try a new morning routine. They wake up earlier, make the bed, drink water, read books. Slowly, these habits stack up and form a new identity. Here's the truth. You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your habits. And your habits follow your thinking. I've taught this rule for years. You can't outperform your self-impeach for long. If you see yourself as lazy, you'll find a way to prove it. If you see yourself as inconsistent, you'll keep breaking promises. The good news is, if you start thinking differently, you'll start acting differently. That's the power of identity. It's built from the ground up. Let me ask you, what habits are you living with today that stem from a thought you no longer believe? Perhaps the thought that you'll never get healthy, or that you're not good with money, or that your relationships always fail. Those thoughts may have been planted years ago, but if the habit is still there, it's still shaping your life. So what do? You start the replacement process. Here's how. Step 1, identify the thought behind the habit. Ask yourself, what belief is at the core of this behavior? Step 2, name the habit it created. Maybe it's procrastination, isolation, overeating, overspending, or overreacting. Step 3, choose a new thought and attach it to a new habit. For example, I keep promises to myself. I do hard things because I'm building something meaningful. I follow through because my future is worth it. Step 4, rehearse the new identity until it feels real. Say it, write it, visualize it, and take one small action each day that proves it's true. Here's what happens. Every time you act in alignment with a better thought, you cast a vote for a new identity. And let me tell you something else. You don't have to believe it fully at first. You just have to believe it enough to take action. And action is what drives change. You're not stuck with your current habits. You're not trapped in an identity you didn't choose. You're just one new thought away from a new habit, and one new habit away from becoming someone new. Let me leave you with this. Don't just change your behavior, change the thought behind it. When you change your thinking, you build new habits. When you build new habits, you change who you are. And when your identity changes, your whole life rises to match it. So start thinking like the person you want to become. Start doing what that version of you would do. And soon you'll realize you've become that person. Now let's talk about association. Your associations magnify your thoughts. They strengthen them, reinforce them, and make them more difficult to ignore. Who you spend time with determines what you start to believe. And what you believe shapes what you do, and what you do becomes your life. We're all influenced by the people around us. Every conversation, every environment, every relationship is either fueling your dreams or draining them. So here's the question. Who is influencing your thinking? If thoughts are seeds, then the people around you are the water, the sun, or the weeds. Some people plant vision, faith, and discipline. They challenge your excuses, push you to aim higher. After spending time with them, you feel clearer, stronger, and more confident in your potential. Others, without realizing it, spread fear, doubt, and mediocrity. They make it seem normal to stay small. Here's the key.
Thoughts don't grow in isolation, they grow in community. That's why your circle matters more than you think. You can work on your mindset all day, but if you're surrounded by people who focus on defeat, drama, and delay, you'll find it hard to thrive. I've learned this. You become the average of the 5 people you spend the most time with. So take inventory. Who challenges your thinking? Who speaks life into your goals? Who encourages better habits and lives them out? Those are the voices you need to hear more from. What about the complainers, the excuse makers, and the it's not worth trying crowd? You don't have to cut them off, but limit their influence. Why? Because exposure creates belief, and belief drives behavior. Here's a rule to live by. Environment is stronger than willpower. If you're in a room where no one else is growing, your fire will fade. But put yourself in a room full of driven, focused people and watch how your thinking stretches. You'll pick up better language, learn new strategies, and expect more from yourself. That's the power of association. And it's not just about people, it's about what you consume. The podcasts, books, videos, and conversations you engage with daily all carry influence. So ask yourself, are you feeding your mind with things that elevate your thinking, or are you overdosing on noise and nonsense? Be intentional. You're not just choosing friends, you're choosing your future mindset. Remember, you don't grow in the wrong crowd. You don't think big when you're surrounded by small talk. Speak courage over yourself long enough, and courage starts to take root. Repeat discipline long enough, and it becomes part of your nature. Affirm your vision daily, and soon the world begins to respond. Your mind is listening even when you don't realize it. So the question becomes, what message have you been repeating to yourself? I'm too late, I'll never catch up, I'm not like them. Or perhaps, I'm growing every day, I'm willing to learn, I can build something meaningful, my past does not define my future. One of these sets will lead you to purpose, the other will keep you circling the same mountain. A practical tool I teach all the time is the repetition ritual. Every morning, before the chaos of the day begins, speak 5 truths out loud, specific truths about who you are becoming. Write them on your mirror, record them on your phone, set a reminder. If necessary, ensure you're feeding your mind something powerful on purpose. The mind doesn't care if what you say is good or bad, it just absorbs what it hears most. So you have to outshout the doubt, you have to outthink the fear, you have to out-repeat the story you've believed for too long. Let me remind you, you don't need to feel it before you say it. That's the trick. You don't speak what's already true. You speak what you want to become true, because repetition leads to belief, not the other way around. If you say something long enough, you'll begin to believe it. And once you believe it, you'll act on it. And once you act on it, you'll prove it. And once you prove it, no one can take it from you. That's how transformation begins. Let me close this chapter with a challenge. What one truth do you want to believe but still struggle with? Is it that you're worthy of success? That you can reinvent yourself? That you have what it takes? Whatever it is, turn it into a declaration, repeat it daily, let it grow roots, water it with action, because belief is not something you wait for, belief is something you build. One thought at a time, one repetition at a time, one decision at a time. And remember, repetition doesn't just change your mind, it changes your life. So speak it, write it, think it until you believe it. And once you believe it, everything changes. Thoughts shape habits, and habits build identity. Let me tell you something that most people never connect. The way you think becomes the way you live now. That might sound simple, but don't let its simplicity fool you. It's one of the most powerful truths you'll ever learn. First, you think a thought, that thought becomes a decision, that decision repeated becomes a habit, and your habits become who you are. Thought, habit, identity. That's the formula. And once you understand it, you'll stop asking, why do I keep doing this? And start asking, what thought is behind this behavior? Habits don't come out of nowhere. They grow from the seeds of thought. Thoughts that have been repeated, reinforced, and accepted as truth. Let's break it down. Imagine someone who constantly thinks, I'm just not disciplined. You know what happens? They begin acting in a way that aligns with that script. They stop trying to be organized. They quit early on routines, and soon the habit becomes real. But it started with the thought. Now let's reverse it. Someone starts telling themselves, I'm learning to be focused. I'm a person who follows through. I value structure because my goals deserve it. Those thoughts begin to shape new behaviors. They try a new morning routine. They start showing up earlier. They make the bed.
they drink the water, they read the book. And guess what? Those small habits begin to stack up, and that stack becomes a new identity. Because here's the truth. You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your habits, and your habits follow your thinking. Let me give you a rule I've taught for years. You can't outperform your self-image for long. If you see yourself as lazy, you'll find a way to prove it. If you see yourself as inconsistent, you'll keep breaking your promises. But the good news is if you begin to think differently, you'll start to act differently. That's the power of identity, and it's built from the ground up. Let me ask you a question. What habits are you living with today that were born out of a thought you no longer believe? The thought that you'll never get healthy, that you're just not good with money, that your relationships always fall apart, or that you'll never finish what you start? Those thoughts may have been planted years ago. But if the habit is still there, it's still shaping your life. So what do? You start the replacement process. Here's how. Step 1, catch the thought behind the habit. Ask yourself, what am I believing right before I give up, before I avoid, before I scroll, snooze, or stress? Step 2, name the habit it created. Maybe it's procrastination, maybe it's isolation, overeating, overspending, or overreacting. Step 3, choose a new thought and attach it to a new habit. I'm someone who keeps promises to myself. I do hard things daily because I'm building something. I follow through because my future is worth it. Step 4, rehearse the identity until it feels real. Say it, write it, visualize it, and take one small action a day that proves it's true. Because here's what happens. Each time you act in alignment with a better thought, you're casting a vote for a new identity. Let me tell you something else. You don't have to believe it fully at the beginning. You just have to believe it enough to take action. And action is what starts the change. You're not stuck with the habits you've got. You're not trapped in an identity you didn't consciously choose. You are one new thought away from a new habit and one new habit away from becoming someone new. Let me leave you with this. Don't just change your behavior. Change the thought that led to it. Because when you change your thinking, you build new habits. And when you build new habits, you change who you are. And when your identity changes, your whole life rises to match it. So start thinking like the person you want to become. Start doing what that version of you would do. And soon you'll wake up one day and realize you become that person. Association magnifies thought. Let me share a principle with you that could change your direction almost overnight. Your associations magnify your thoughts. They amplify them. They reinforce them. They make them louder, stronger, and harder to ignore. That's right. Who you spend time with determines what you start to believe. And what you believe shapes what you do, and what you do becomes your life. You see, we're all influenced. We can pretend we're not, but we are. Every conversation, every environment, every relationship is either feeding you forward or pulling you back. It's either pushing you forward or pulling you back. So the question becomes, who's speaking into your thinking? Because if thoughts are seeds, then the people around you are the water, the sun, or the weeds. Let's be honest, some people walk into your life and plant vision, faith, discipline. They challenge your excuses. They push you to aim higher. You leave their presence thinking clearer, standing taller, believing stronger. And then there are others, some people, without even knowing it, infect your thinking with fear. They feed your doubt. They normalize mediocrity. They make it seem smart to stay small. But here's what I want you to understand. Thoughts don't grow in isolation. They grow in community. That's why your circle matters more than you think. You can spend all day working on your mindset. But if you're surrounded by people who constantly talk defeat, drama, and delay, you're planting. Now, I'm not saying you need to cut people off cold, but you do need to become intentional about who gets access to your attention, your time, and your energy. You see, I learned a long time ago, you become the average of the 5 people you spend the most time with. So take inventory. Who challenges your thinking? Who speaks life into your goals? Who encourages better habits and lives them out themselves? Who believes in your potential even when you forget it? Those are the voices you need more of. And what about the others? The complainers, the excuse makers, the blamers, the it's not worth trying crowd. You don't have to hate them. You just have to limit their influence. Why?
because exposure creates belief and belief creates behavior. So if you keep exposing yourself to small thinking, don't be surprised when you start playing small yourself. Here's a rule you can write down. Environment is stronger than willpower. You might have big goals, but if you're in a room where no one else is growing, it's only a matter of time before your fire fades. But put yourself in a room full of driven, focused, growing people and watch how your own thinking starts to stretch. You'll pick up better language, you'll learn new strategies, and you'll expect more from yourself just by being around people who expect more from life. That's the power of association. Now, here's something else. Association is not just about people, it's also about what you consume, what you read, what you listen to, what you scroll through every day, podcasts, books, videos, conversations. They all carry influence. So ask yourself, are you feeding your mind anything that elevates your thinking, or are you overdosing on noise and nonsense? Be selective, not arrogant, not isolated, just intentional, because you are not just choosing friends, you are choosing your future mindset. Let me leave you with this. You don't grow in the wrong crowd. You don't think big when you're surrounded by small talk. Your mind simply responds to what you feed it. That's why you can't leave your mindset to chance. You can't let your environment decide your focus, nor can you let the opinions of others write your story. You've got to take ownership. You've got to choose your thoughts, the way a builder chooses bricks, with intention, purpose, and vision. Every thought you accept without question becomes a belief. Every belief you repeat becomes your identity. Every habit you live becomes your identity. And that identity becomes the foundation of your future. So let me ask you, what kind of future is your mind building right now? Is it a future shaped by fear, doubt, and limitation? Or is it a future built on purpose, discipline, and growth? Because one of those futures is built by default and the other is built by design. It's your choice. You've learned a lot in this series. You've learned that your thoughts are seeds and you're always planting. Your mind is a garden that needs guarding. What you think about, you move toward. Your philosophy is the compass for your life. You can't live a positive life with a negative mind. Repetition builds belief. Your habits shape your identity. Your associations magnify your mindset. You attract what you consistently dwell on, and your focus should be on becoming, not just having. Now, it all comes down to this one decision. Will you be the master of your mind, or will you continue being mastered by it? Because if you don't direct it, the world will. If you don't filter it, fear will. If you don't train it, your past will. And if you don't fill it, it will be filled for you. Let me challenge you right here and right now. Don't just be a consumer of good ideas. Be a builder of them. Be a student of growth. Be a leader of your own life. Start guarding your input. Start declaring your vision. Start thinking like the person you intend to become. Not someday, but today. Because when you master your mind, you stop reacting, you start creating. You stop living from emotion, and you start leading from purpose. You don't just change how you feel, you change where you're going. And I'll tell you this, once you've mastered your mindset, there's no limit to what you can build, what you can become, and how many others you can lift along the way. So as we wrap up this journey, remember, you become what you think about. So think wisely, think intentionally, think powerfully, because your mind is either your greatest asset or your greatest liability. And the moment you choose to master it, you take back your life